Okay, good evening, all of you. I think you all can hear me. Hello. Good evening, Ah, teacher. okay, Pute. Today we are going to discuss a new lesson. It is the 19th lesson of your textbook, sets. Okay. Okay. It is the one of middle lesson in the second term. Second term එකේ තියෙන ටිකක් මැදට වෙන තියෙන lesson එක. හරිද? Then what is mean by a set? Okay. A set is a particular items or some things that we can identify using a particular distinct characteristic. Okay. Then for an example, if I say you district of Sabaragamuwa province. Okay. What are the district of Sabaragamuwa province? කියන්න බලන්න සබරගමුව ප්‍රොවින්ස් එකේ දිස්ත්‍රික්ට් එක මොනවද? Ratnapura and 𝐂𝐲. Ratnapura and 𝐂𝐲. Please give me 1 second. Okay, Pute. Then let's write down about the sets. Okay. What is mean by a set? A collection of items with definite characteristic. A collection of items with definite characteristic is called a set. Okay.
collection of items with definite characteristic. Definite characteristic means it can be separated using separate characteristic. Okay? ඒ කියන්නේ අපිට ඒක සුවිශේෂී විදිහට වෙන් කරලා අරගන්න පුළුවන්. හරිද? And the write down a subtopic elements of a set. Elements of a set. When we consider the elements of a set, the items or objects which are belongs to belong to particular set are called is elements. So we can call they are the elements of sets. Okay? A set එකේ elements ටික තමයි ඒ අදාළ set එකට අයිති වෙන items ටික නැත්නම් objects ටික කියලා අපි අරගන්නවා. Then if we consider an example, okay? When we name a set, okay? A set is named by naming a set. කොහොමද අපි set එකක් name කරන්නේ? A set is named by English capital letters. Capital letters. I think you have finished the writing this one. Make it clearly where I need the elements of a set. Yes, teacher. Okay. Elements of a set. Next, let's see. Let's identify some examples for sets. Okay. Example. So let's write down. Write the topic. Example for sets. Okay. Let's say the examples. What are the examples of sets? As I mentioned in the beginning, if we consider this tree,
of 𝐶𝐵𝐸𝐺𝐸 province. Okay. District of 𝐶𝐵𝐸𝐺𝐸 province. District of 𝐶𝐵𝐸𝐺𝐸 province. What are the districts of 𝐶𝐵𝐸𝐺𝐸 province? ＫGOL and Ratnapur. Then, when you write the set using elements of that set, we write them within curly brackets and those elements are separated by a comma. Even numbers, when we consider the even numbers out of all the numbers in mathematics, it is also one set, but if we give a limit, even numbers between 0 and 10, then we do not consider 0, 2, 4, 6, 8 only. Because between Q we do not take the two numbers that we write. Okay, ලියපු දෙන්න elements දෙකක් විදිහට ගන්නෙ නැහැ. Between කියලා කියනවා. හරිද? Even numbers between 0 and 10. Then how we represent a set? A set is represented by 3 methods. Okay, we have done those 3 methods in the grade 7. Representation of a set. There are 3 methods of representing a set. Okay. First method is using the characteristic of the elements in the set. When we consider a set is written with its elements. Okay. එයාගේ elements ටිකත් එක්ක set එකක් ලියලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. It is just like this. A is equals to, its elements are written within curly brackets. 𝐴𝐸𝐼𝐸𝑜𝑢. Then we know what is the characteristic of the elements written within these curly brackets. මොකක්ද මෙයාගේ තියෙන characteristic එක? We know. What are these letters? They are belongs to the, yes, Pute? They are belongs to, vowel letters. yes, they are the vowels in English alphabet. No? Vowels in English alphabet. So we can write it. A is equals to, with its characteristic, how? Vowels of English alphabet. Okay, this is how we express a set using its characteristic. Okay, set එකක් අපි characteristic වලින් express කරන්නේ මේ විදිහට. B is given like this. What are these? What is the special characteristic of these elements? Odd number. Are these odd numbers? Methane odd numbers. These are not odd numbers. They are Prime number. Sorry. They are prime numbers. Then B is what? It is prime numbers. Are they only just prime numbers? No, no, no. They are prime numbers between 0 and 10. බිංදුවක් 10ක් අතර ප්‍රථමක
සංඛ්‍යා තමයි මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. Then you can see that here there are many things to learn. Remember them. I'm not going to give this one by one. Okay, when we write a set, okay, now here it is a set, okay. You have to just identify that. Now for this particular thing, we call it as a set. Set is named by, now this is the set, okay. මේ තමයි set එක. This is named by using English alphabet. Sorry, English capital letter, okay. I have named this set using English capital letter, so its name is now A. What is A? A is the English alphabet. Sorry, vowels in the English alphabet. Okay, English alphabet එකේ තියෙන vowels වලට තමයි මම A කියලා දැන් මේ A කියන set එක name කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම මේක ලියන එක විදිහක්. හරිද? One way of writing the set is listing its elements. Okay, this is the way of writing it. And here I am going to express that there's another way. It is what? By writing the characteristic of the elements of the set. Then I can write it within curly brackets. Okay, when you write a set, definitely you have to use curly brackets in two methods. When you list in the elements and when you write the characteristic of the elements in the set. Okay, and here the set is prime numbers. Okay, then its name is B. Okay, set B is what? It is the prime numbers between 0 and 10. When you write it, you have to write it like this. Actually, the set can be named like this. Okay, set එකක් මෙහෙම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. හරිද? මේ set එකේ නම විතරයි මෙයා. හරිද? B කියලා කියන්නේ set එකේ නම මේක. හරි. Then let's move to the second method. Second method is listing elements. Listing elements of the set. Okay, මේ set එකේ elements ටික list out කරලා අපිට පුළුවන් set එකක් ලියන්න. represent කරන්න. You may think here it is given now P. P is what? Odd numbers between 10 and 20. Okay. Then what you have to do? List out the elements. Then what are the elements belongs to this set? Odd numbers between 10 and 20. It's 11, 13, 15, 17, and 19. Okay. This is how we write the set using listing element method. And there's another way by expressing the Venn diagram. Okay, I think you can remember Venn diagrams. In Venn diagram method, we write the elements of a set within a closed plane figure. Okay, in here we can use circle or any other closed plane figure. Okay, now here I have used circle. Oval shape also can be used. Then I take this as K. Okay, I name this as K. Then within K, it is written that okay, what are these? Then when you express this using curly brackets, that means, sorry, a listing element method, then you have to write this. It's 1, 4, 9. Then if you express this in using characteristic, in characteristic method, how we express this? මේක අපි characteristic එකකින් express කරොත් කොහොමද කියන්නේ? These are what?
the square numbers, no? You can identify 1 is obtained by 1 times 1. 4 is obtained by 2 times 2. 9 is obtained by 3 times 3. So 1 is square, 4 is square, 3 is square. Then these are the perfect squares between 0 and 10. Okay, we can express it like this. But in here, we are going to just list out the elements. So you can just keep the answer like this. Okay? Then this is first one, this is second. If so, our third method is what? එහෙමනම් අපේ තුන්වෙනි method එක using a Venn diagram. Okay, have you finished with the writing? කොහොමද ලියලා ඉවරද? Pute, if you finish with the writing, if so, please raise your hand. ලියලා ඉවර නම් raise hand කරන්න බලන්න. Teacher, you will add the Venn diagram to K and it lists by 1 Yes. 4 9 Yes, in P. it should be K, okay? එතන මම K කියලා ලියලා. K 149. දැන් හරි නේද? ඒකද කිව්වේ? Yes, teacher. K. Oh. Okay, then our third method is it is using a Venn diagram. Using a Venn diagram. Then you may think that it is given A. Set A is given like this. Letters of word Maharagama. Okay. Letters of word Maharagama. මහරගම කියලා ඔයාලට වචනයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඔයාලට Venn diagram එකකට දාන්න ඕනේ. එතන Venn diagram එකකට represent කරනකොට අපි first pen figure එකක් ඇඳලා ඒක name කරනවා මෙහෙම arrow head එකකින් A. Then we write one letter at one time M. Then we just cut M. M කපන්න ඔයගොල්ලෝ පැන්සලක් අරගෙන M කපලා දාන්න. ආයෙ M ලියන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඒ ආයෙ ලියන්න බෑ. එහෙනම් ඒ කපන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම ඒ ටික කපලා දාන්න. A ඊට පස්සේ H ආයෙ H එන්න බෑ. ඊට පස්සේ R R ආයෙ එන්න බෑ. අන්තිමට G. එතකොට මෙහෙම ලියද්දී we do not use commas. අපි commas use කරන්නේ නැහැ Venn diagram එකක represent කරනකොට. හරිද? මේ විදිහට තමයි අපි Venn diagram එක set එකක් represent කරන්නේ. So this is about representation of a set. ඒ කියන්නේ set එකක් නිරූපණය කරන විදිහ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ තියෙන set එකක් කියලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ලියන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔයාලා තව grade 10 වලදී තව එකක් ඉගෙන ගන්නවා set generating method කියලා. Up to grade 9 you can use only these three methods only. Okay? මේ තුන විතරයි අපි කරන්නේ. පැහැදිලිද? මේක හරි ලේසි පාඩමක්. මේ set
set notation method, set representation method එක හරි වැදගත්. හරිද? ඔයාලට දැන් exam එකේදී set එකක් දුන්නාම ඒක ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරියට අඳුරගන්න. Okay, පුතේ. Let's see another one. තව එකක් අපි අරගමු. I will take it like this. T. It is represented by, so it is named by T. Digits of number 1000, so 10,020, like this. Then when we consider digits of this number, we know that when we write the elements within curly brackets or in a Venn diagram, අපි Venn diagram එක හරි නැත්නම් curly brackets වල හරි ඇතුලේ අපි මේ මොනවද elements ලියනවා නම් elements ලියන්නේ අපි එක සැරේයි. එහෙනම් මේ බලන්න 1 we write 0, only 1 0. Though if there are 2 zeros, we write one element at one time. Okay? Then 2, 4. Always remember that when you write the elements within a Venn diagram, we do not put commas. Okay? Commas දාන්නේ නැහැ. අපි scatter වෙන්න. ඒ කියන්නේ නිකන් තන තන තියෙන විදිහට තමයි Venn diagram එකේ elements ලියන්නේ. එතකොට ඔය තමයි අපි set එකක් represent කරන විදි තුන. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යනවා set notations. Okay? What is mean by set notation? These are the symbols that we use in the lesson of set. Okay? Set notations. Set notation. What the set notation means? It is a particular kind of symbols that we use in mathematics instead of words. Okay? Actually, it is when we come to the set lesson, okay, there are some kind of set notations or symbols. Then when you can identify those symbols properly, then you can read any mathematical expression which is based on sets. Okay? Sets ගාවිලා තියෙන මොන හරි එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් ඔයාලට දීලා තිබුණොත් ඔයාලට ඒව හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ඒකට ආන්සර්ස් බිල්ඩ් අප් කරන්න ලේසි. ඕගොල්ලෝ මේ සිම්බල්ස් ටික හරියට දන්නවා නම්. හරිද? හරි අපි බලාගෙන යමු පළවෙනියට මොකක්ද කියලා. Okay. Look at the first symbol. Okay, the symbol that is used instead of this word is an element of is
this one. Okay, ඒක නිකන් අර පොඩ්ඩක් 100 අකුරකට මෙන්න මෙහෙම 100 අකුරට මෙන්න මෙහෙම පොඩි ඉරක් ගහලා වගේ තමයි මේ සිම්බල් එක අපි යූස් කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා බලන්න for an example it is given that it is even numbers. Here it is x, okay? X is even numbers between 0 and 10, okay? So here I can say that 2 is an element of 2 is an element of x, okay? Am I correct or not? 2 is an element of x. x කියන කෙනාගේ දෙක කියන්නේ x කියන set එකේ element එකක්. මේක හරිද? මේ expression එක හරිද? මේ sentence එක හරිද? Is 2 is an element of this set? කොහොමද අපි ඒක බලන්නේ? X means the even numbers between 0 and 10. බිංදුවත් 10ත් අතර තියෙන even numbers තමයි x කියලා කියන්නේ. හරිද? එහෙමනම් දෙක කියන්නේ x ගේ අවයවයක්ද නැද්ද? Is it an element of this x or not? How we identify this? අපි කොහොමද මේක අඳුරගන්නේ? අපිට පුළුවන් x ගේ elements ටික බලන්න. බලන්න මොනවාද x ට even elements කියලා. What are the elements of the set x? කියන්න බලන්න elements list out කරන්න බලන්න. Yes. What are the elements? 2, 4, 6, and 8. 2, 4, 6, and 8. No? Then 2 is an element of x. So is this correct or not? මේක හරිද වැරදිද? මේ statement එක හරිද වැරදිද? Correct. Yes, it is correct. Now how we express this in mathematics? අපි maths වලින් කොහොමද express කරන්නේ? Now we know that instead of is an element of, okay? මෙන්න මේ word දෙක වෙනුවට අපිට දැන් symbol එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? It is this one. So I can write this 2 is an element of x. Then what is mean by this? Making කියන්නේ දෙක කියන්නේ x ගේ අවයවයකි. තේරුණාද? Is it clear? පැහැදිලිද? Yes, teacher. මෙහෙම Yes, දිගට teacher. ලියන්න ඕනේ නැහැ. Then we can write it just like this. Then when you see this statement, okay? ඔයාලා මේක දැක්කොත් ඒක අඳුරගන්නේ කොහොමද? 2 is an element of x. Okay, my second example. This is my first one. Second example. Square. Sorry.
Okay, P is what? P is here vowels of English alphabet. Then if I say that O is an element of P, am I correct? O is an element of P. Yes. Yes. Then how we express this in set notation? Instead of is an element of P, I can use this symbol. Okay. Then, as you know about, ඔගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මෙහෙම තිබුණොත් මේ විදිහට ලියන්න. එහෙනම් මෙහෙම symbol එකෙන් දුන්නොත්. හරිද? If you have given in set notation, then you should be able to write down. Okay? You may think that it is given square. Now here, what is this one? Now we can write square. Instead of this symbol, what we can use? මේක වෙනුවට අපිට මොකක්ද use කරන්න පුළුවන්? Square. This one. දැන් මේක පාඩම් කරගන්න. It is an element of. Is an element of. Is an element of what? Write it. Now here actually it is not given in an English letter, no? ඒ කියන්නේ මේ වෙලාව අපිට කෙලින්ම සෙට් එක පිටින්ම දීලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ලෙටර් එකක් දීලා නැහැ. දැන් කලින් නම් මම මේක වෙන මෙහෙම නේම් කරලානේ. මේක නේම් කරලා නැහැ. එතකොට ඔයාලා ලියන්න පුළුවන් square is an element of rectilinear plane figures. හරි? And it is a rectilinear plane figure. Can you tell me any other rectilinear plane figure? තව rectilinear plane figure එකක් මට කියන්න බලන්න. Except to the square. Square එකට අමතරව rectilinear plane figure එකක් කියන්න බලන්න. Rectangle. Yes, rectangle. What else? Rectangle, parallelogram, rhombus, trapezium. Can't you remember? You have learned this thing. Grade 7. Now, this is how we express is an element. Is not an element. ඒක element එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. Now, for an example, okay, we can take B. B is not an element of P. කියලා කියන්න පුළුවන්. For that also there is a particular notation. Okay, let's see. අපි තව එකක් මේකෙන් ගමු මොකද මේ හතර මෙන්න මේක බලන්න කොහොමද අපි ලියන්නේ කියලා ඔයාලට දීලා තියෙනවා right so is an element of right 4 is an element of the set of square numbers using set notation. Then how we express this? We write 4 instead of is an element of.
මෙන්න මෙයා වෙනුවටම අපි කවුද යූස් කරන්නේ? මෙන්න මේ සිම්බල් එක. of the set of square numbers. එතකොට මේක අපි ලියන්නේ කොහොමද? අපි ලියනවා පුතේ දැන් මේ වෙලාවේ අර අපිට නෑනේ නේම් කරලා නේද? ඉංග්‍රීසි ලෙටර් එකක් නෑ. මේ වෙලාවේ අපි කර්ලි බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ මේ කැරක්ටරිස්ටික් එක ලියනවා. මොකද්ද? square numbers. එතකොට අපි මේක රීඩ් කරන්නේ කොහොමද? 4 is an element of set of square numbers. Okay? Set of square numbers. මෙතනත් square is an element of set of rectilinear plane figure කියලා දැම්මම තව හොඳයි. Set of rectilinear plane figures. මේවා හදාගන්න. Did you understand what I discussed up to now? දැන් අපි කතා කරපු ටික ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද? Yes, teacher. Okay. Let's see the set notation that we use for to indicate what? Indicate is not an element. Okay. Put a star mark and write the set notation that is used instead of is not an element. Not an element is අපි මේක කපනවා. හරිද? අර ලියපු සිම්බල් එක මේ විදිහට එක ඉරකින් කපනවා කියන එකේ තේරුම තමයි it says it is not an element. Okay? මේක තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. අපි බලමු මේ සිම්බල්ස් දෙක කොහෙද වෙන වෙනම යූස් කරන්නේ කියලා. Okay, have you finished the writing? ලියලා ඉවරද? Yes, teacher. Okay. Then let's see. When you have given something using set notation, then let's see how we read this. Okay. Okay. It is given that B.
Okay, then how we say this one? B is not an element. B is not an element of set of vowels of English alphabet. Okay. B is not an element of set of vowels of English alphabet. Then you are given 9 is not an element of set of prime numbers between 0 and 10. Okay. 9 is not an element of set of prime numbers between 0 and 10. Then how we express this? 9 is not an element of. Instead of this, we can use the symbol this. We write this and cut it. Set of prime numbers between 0 and 10. Then write prime numbers between 0 and 10. Okay, this is how we express. But fortunately, in the exam, you are not given this much difficult questions. Okay, මේ වගේ ටිකක්. දැන් මෙතන ටිකක් ඔයාලට ඕන පැටලෙන තැනුත් ඇති නේද? නෑ අපි එක සිම්බල් එකක් නේ පොඩියට ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි ඔයාලට එක්සෑම් එකේදී දෙන්නේ එලිමන්ට් එකක් දෙනවා. ඒ එලිමන්ට් එකට අදාළ එහෙම නැත්නම් ඒ එලිමන්ට් එක belong වෙන්න පුළුවන් සෙට් එක දෙනවා. ඒතර සෙට් එක ඔයගොල්ලෝ identify කරලා whether it is not an element or is an element කියලා set notation එකෙන් ලියන්න තමයි ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒක හරිම ලේසි. හරිද? හරි. අපි බලමු questions ටිකක් ලියමු. මේක Okay, may I erase this? Okay, write down an exercise.
Fill in the blanks using suitable set notation. First question is 5 blank. First of all, write down these questions. මේ තියෙන මයන්න හොඳද? අපි සිංහලෙන් ලියන්නේ. Okay, please do this one.
Okay, Puti, if you finish the work, please raise your hand. ඉවරයි නම් raise hand කරන්න බලන්න. කරලා ඉවරයි raise hand කරන්න. අනිත් අය තික්මන් කරන්න. Okay, let's see. 5. 5 is an element of triangular numbers or is not an element of triangular numbers. How we identify? Can you remember the triangular number? 1 is a triangular number, no? 1 is a triangular number because we can show triangle using 1. 2 is not a triangular number. 3 is a triangular number. Next, 4 is not a triangular number. 5 also not a triangular number. Next triangular number is 6. Okay. Always you obtain the triangular numbers. Now you may think 1, then you can add 2. It is 3 then. Then 1 plus 2 we obtain. කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම එක එනවා. ඊට පස්සේ එක එකතු කිරීම 2 3යි. එක එකතු කිරීම 2 එකතු කිරීම 3 සමානයි 6යි. ඔන්න ඔහොම තමයි triangular numbers අපි ගන්නෙ. හරිද? අපි ඒව first lesson එකේදී discuss කරා. තේරුණාද? ඊළඟට ආයි 4 වෙනි එක ඕන නම් 1යි 2යි 3යි 4යි එකතු කරා. හරිද? එහෙනම් බලන්න 5 කියන කෙනා triangular number එකක් වෙනවද? වෙන්නේ නැහැ. Therefore we can express is not an element like this. Okay, this is the symbol we use to denote it is not an element. මයන්න කියන්නේ මහරගම කියන වචනේ letter එකක් කියලා කියන letter of word මහරගම. Yes, it's correct. So it is an element. Triangle, it is a polygon. Polygon means it is a closed plane figure. Closed rectilinear plane figure කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්ද? That means triangle is a polygon. Okay? It is an element of set of polygons. Purple, it is a color of rainbow. Yes, it is a color of rainbow. So it is an element. 1. Tell me what is the symbol we use. Is the first one or is the second one? Pawan, first one can I raise hand karan? Second one. Second one. Is there anyone those who say it is first one? පළවෙනි එක කියන අය කවුරු හරි ඉන්නවද? සත්සර කියන්නේ පළවෙනි එකද දෙවෙනි එකද? දෙවෙනි එක වෙන second one. Second one. Yes, it is second one. That means it is not an element of prime number. We know that one is neither prime number nor composite number. Okay, ඒක කියන්නේ prime number එකක්වත් composite number එකක්වත් නෙවෙයි කියලා අපි හතේදී ඉගෙන ගන්නවා. හරි. Are you okay with this symbol? හරි නේද? දැන් මේ symbol එක ඕන තැනකදී ඔයගොල්ලෝ දැක්කහම use කරන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟට හරි ලේසි. ඒක නම් නිකන් ඉංග්‍රීසි අකුරක්. n. Simple n use කරනවා අපි to denote the number of elements in a set. Okay? Right. Write down the subtopic first. Number of elements in a set.
Put a star mark and write number of elements of a set is denoted by sim by end within bracket name of set. Okay. For an example, set is A. It is vowels of English alphabet. This is the set. Vowels of English alphabet. Then, first of all, let's express the elements. Here it is A, E, I, O, U. These are the elements. Then N, that means number of elements. Number of elements of set A. Number of elements of set A. Then instead of number of elements of set A, we use N within brackets A. This is the name of the set. Then NA is what? NA is equals to number of elements of set A is 5. You can count 1, 2, 3, 4, 5. Then NA is what? NA is 5. Okay. This is how we express the number of elements. කියන එක අඳුන්වන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. Okay, finish now. Let's move to an exercise. මේක මෙච්චරයි අපිට තියෙන්නේ. ගොඩක් දේවල් නෑ. Exercise. Madam, wait 1 minute. I'm writing the. Okay, okay. Express each of following
express each of following sets. Each of following sets with its elements. With these elements written within curly brackets. Makan nane මේ ටික. Okay, madam. Okay, tell me the answer for this one. අපි එක එක answers ලියාගෙන මෙයා exercise එකේ. Express each of following sets with its elements written within curly brackets. Okay. Tell me what are the elements should be written here. One to 9. Yes, Pute. A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 to 9 we have to write this. Okay. Then B. B is letters of word apple. Yes. What are the elements here? B. Tell me. A, P, L, and E. How we write it? Capital A, comma, P, comma, L, comma, E. You should have written like this. Okay. May I erase this part? Then මේ ටික මම erase කරන්නද? කාට හරි ඕනද? Okay, teacher. Let's see the C. What are the elements in the X? මොනවාද elements? කියන්න බලන්න. Days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. These are the days of the week.
මාත් එක්කම ලියන්න හොඳද? D is Y multiples of 5 between 0 and 20. Sorry, between 2 and 8. 2 and 8. Multiples of 5 between 2 and 8. Tell me the answer for Y. 5. Yes, what is it? What is the multiple of 5 between 2 and 8? දෙකත් අටත් අතර තියෙන පහේ ගුණාකාරය මොකක්ද? 5. 5 only. Very good. It's 5 only. Okay. Yes. Can you tell me the elements of P? Prime numbers from 32 to 38. Can any of you tell me? මොනවද 32 අතර තියෙන numbers කියන්න බලන්න. එයා 32 count to the 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Then if you consider 32, 34, 36, 38, all these are what? They are even numbers. No? Definitely they are divisible by 2 then. දෙකෙන් අනිවාර්යෙන්ම බෙදෙනවා. Then 1, 2 and itself also they are factors of these numbers. Therefore we cannot take one of these. මේකක්වත් අපිට ගන්න බෑ. 35 we know it is also multiple of 7. So it is also cannot be taken. We know that 33 is a multiple of 11. So it is also cannot be taken. Then the only one it is remaining is 37. We know that for 37, only one factor is, for the 37, there are only 2 factors. They are 1 and itself because it is divisible by 1 and itself only. Okay? එක සහ එමාගෙන් පමණයි බෙදෙන්නේ. හරිද පුතේ? හරි. එහෙමනම් දැන් අපි යනවා. Have you finished up to this one? මේ වෙනකන් ඉවරද? Yes, කීයට teacher. ගණන් පහ? ඉවරද? හැමෝම ඉවරද? boysලත් ඉවරද? Hello boys. Shahid, have you finished? Sujita, Senula? Yes, teacher. Okay. Then my question is not this one. Okay, my aim is not writing the elements. Okay, now you know how to write the elements. My question is this one. Write down it as second one. Write the
value of values of NA, NB, NX, NY, NP, NY, NP. To write these values, we know that we have to count how many elements are there in a particular set. Okay? දාලා set එකේ elements කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. හරි. බලන්න NA වල කීයද කියලා. NA. A වල කීයක් තියෙනවද පුතේ elements? It was counting numbers that are less than 10. There were how many elements? Count. Count කරලා කියන්න. Elements කීයද කියලා. 9. 5. 9. 9. In NA is 9. NB, it was letters in the word apple. No? How many words? Sorry, how letters of the word apple. Then it was A, E, L, E. How many letters? 4. 4. Then in B is 4. And next, days of the week. 7. How many days? Yes, it is 7. 5. No, 7 days of the week. Okay, ඔක්කොම සත්තාවස් ටික ගන්න. Next. Why? Sorry, why? 1. In Y, it was multiple of 5 years. It was 1. NP, it also 1. 1. Yes. Did you understand what are these and how I obtained this one? අපි කරේ limits ටික ගණන් කරපු එක. හරිද? Okay, my last topic is null set. What is the null set? This is a particular set. මේ set එකකට කියන විශේෂ නමක් පුතේ. හරිද? දැන් මම අර A කියන set එක මට ගන්න පුළුවන් prime numbers between 0 and 10 කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට 20 and 21 sorry 20 and 30 කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ අතර prime numbers තියෙනවනේ. ඒතර මේ වෙලාවේ මගේ set එකේ නම තමයි A. හරිද? දැන් ඔයාලා හිතන්න යම්කිසි අවස්ථාවක් තියෙනවා set එකක් තියෙනවා ඒකට කිසිම element එකක් නැහැ. The number of elements in a particular set is 0. Okay, it is kind of this one. You may think prime number prime number in the multiple of 6 between 0 and 5. This is a one of set. මම මේ set එක A කියලා කියනවා. What can you say about the number of elements of this set? මේ set එක ඇතුලේ තියෙන elements දාන කීයද? කියන්න බලන්න. Multiple of 6 between 0 and 5. බිංදුවත් පහත් අතර තියෙන No one. No one. No, yes, there's no elements in this set. That means if we write the number of or NA of this one,
then we can say it is 0. Okay. So, Pute, now for such kind of sets, they are named using a particular symbol like this. Okay. මෙන්න මෙහෙම සිම්බල් එකකින් මෙහෙමත් දානවා එහෙම නැත්නම් ඒක මෙන්න මෙහෙම දාන්න. මෙන්න මෙහෙම සිම්බල් එකකින් අපි නේම් කරනවා this is a null set කියලා කියනවා. When the number of elements of a particular set is 0, then we can say it is a null set. Okay? ඔනෝක තමයි null set එකක් කියලා කියන්නේ. හරිද? Then write down the topic null set. මේක name කරන්න අපි අර විශේෂ symbol එකක් use කරනවා. The meaning of this is the number of elements in a null set is equals to 0. Okay, that is the meaning of this one. Then for an example, A. A is set multiple of 6 between 0 and 5. Okay, the number of elements in this set is 0. Therefore, this is a null set. Okay.
Okay, පුතේ, have you finished? නියල ඉවරද? Shall we move to an exercise? Exercise. Write down whether each of following sets. Each of following sets is null set or not. Okay. Then let's just write down. The first one is positive multiples of 5 which are less than 5. Okay. Write down and write your answer whether it is a null set or not. Please let me raise your hand, touch your raise hand. Those who say that P is a null set. P කියන්නේ null set එකක් කියන අය raise hand කරන්න බලන්න. How many of you say that P is a null set? P කියන්නේ null set එකක් කියන අය raise hand කරන්න. I think you got what is mean by null set, no? Null set means if the number of elements of a particular set is 0, then it is called as a null set. Elements බිඳුවයි නම් නේද? ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන items ගාන බිඳුවයි නම්. කියන්නේ items අතරම නැහැ. කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. එහෙනම් අපි කියන එකට null set එකක් කියලා. තේවාන්, සෙනුල, සුජිත, තෙවෝන් කියන්නේ මේක null set එකක් නෙවෙයි කියලාද? මොකද්ද මේ? මේකේ අහන් positive multiples of 5. පහේ ධන ගුණාකාර නේද? ඒ කියන්නේ ඔව්. පහේ ගුණාකාර. which are less than 5. 5 වලට වඩා අඩු පහේ ගුණාකාර කියන set එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ elements තියෙනවද? නැහැ. So we can write P is a null set. P කියන්නේ null set එක. Whole numbers from 0 to 10. What can you think about the Q? Whole numbers from 0 to 10. Please raise your hand those who say it is a null set. Q කියන්නේ null set එකක් කියන raise hand කරන්න. Touch your raise hand those who say it is a null set. Are you sure? Sure. What are the elements of Q? Q වල තියෙනවා නම් elements කියන්න බලන්න. කියන්නකෝ පුතේ. elements මොනවද Q වල? දැන් මේක null set එකක් නෙවෙයිලු.
එහෙමනම් මොනවාද elements? Elements තියෙන්න null set එකක් නෙවෙයිනේ. What are the whole numbers from 0 to 10? අනේ ඉතින් කියන්නකෝ. බිංදු සිට 10 දක්වා තියෙන whole numbers මොනවද? 1 to 9. 1 to 10 also belong. From 2, then 0, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? There are 10. Therefore, Q is not a null set. Q කියන්නේ null set එකක් නෙවෙයි. මදි ඈ ඔයාලා answers දෙන්නේ නැහැ. කොහොම බෑ හොඳේ. ටක් ගාලා උත්තර හම්බ වෙන්න ඕනේ. වහින හින්දා සීතලට ඉන්නවලු හි. අම්මේදුවා. ආන් බලන්න. State whether it is a null set or not. Odd numbers between 1 and 3. 1 and 3. Tell me, R is a null set or not? Yeah. Is it a null set or not? Yes, it is an answer. It is an answer. It is a null set because the odd numbers between 1 and 3, there's no odd number, no? 1, 2, 4 odd number එකක් නෙදින even number එකක්. So R is a null set. හරිද? ඒ කියන්නේ elements නෑ මේකේ. Odd numbers between 1 and 3 කියන එකේ ඒ කියන්නේ elements නෑ. ඒ කියන්නේ element 0. එහෙනම් මේක null set එකක් වෙනවා. What can you say about S? Is it a null set? Is S a null set or not? Not a null It's set. not an answer. It is not a null set because there are elements, okay? S is not a null set, okay? My best question today, and this is last one. මේක තමයි හොඳම ප්‍රශ්න වලට හම්බ වෙන. එක ස්ටාර් මාක් දාලා කොටු කරලා grade 11 අයත් පටල ගන්න දෙයක් මේක. මට කියන්න whether U is a null set or not. U is a null set. It's Please not a null raise, set. Not please a raise your hand. Those who say that it is a null set. මේක null set එකක් කියන අය raise hand කරන්න. දෙකටම නැති අය ඉන්න බෑ. හොඳද? You say that it is a null set. මේක null set එකක් කියන අය. No? Are you sure? Isn't it a null set? If it is not a null set, okay? Please touch your raise hand. Those who say it is not a null set. Okay, then Nevan, tell me why it is not a null set? Why you say it is not a null set? Senula, tell me what is the reason for not it is a... zero is only in the Yes, Pute?
Only 0. There is only 0. Janvi, tell me why you say it is not the null set. Sayuri, tell me. 0 is the element of U. Sabir? Ranuti? Sujita? දැන් ටීචර් එක්කෙනෙක් දුන්නේ ඉතින් ආන්සර් එක ආයි අපිනුත් අහන්නේ. එහෙම දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ. What is the now in the exam there can be a kind of question whether it is a null set. If it is a null set, mention the reason. If it is not a null set, mention the reason. I'm saying that this is not a null set. Okay, U is not a null set. Then what is the reason? Reason is here what is 0. Now 0 is an element of this set. Okay, because there is an one element in the set U. Okay, set U වල එකම එක element එකක් තියෙනවා. ඒ තියෙන element එක 0. ඒක ඉතින් අපි ප්‍රශ්නේ නැහැ 0 හරි 1 හරි 2 හරි එක element එකක් හරි තියෙනවා නම් ඒක null set එකක් නෙවෙයි. If the number of elements, okay, ඒ කියන්නේ තියෙන elements ගණන 0 නම් අන්න අපි ඒකට කියනවා null set එක. Okay, this is how we define a null set. Now this is the end of the lesson set. ඔච්චරයි අපිට lesson set වල ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මොනවද අපි ඉගෙන ගත්තේ? We learn about the how to express a particular element, whether it is an element of a set or not. Okay, is an element of a set කියන එක වෙනුවට අපි use කරන symbol එක ඉගෙන ගත්තා. Otherwise we learned that what is how to find the number of elements of a set. Next we learn about what is a null set. Okay, these are very very important. Okay, the most previous one, that means the first notation that we learn, the symbol that we use instead of is an element of, it is very important. Okay, not in the grade 8 but also in the every grade that you grow up. So please refer the lesson. Okay, if you have got if you haven't understand any point, you can watch the recording and please try to do the tutorial. Okay, I have sent you the tutorial belongs to the set lesson. Okay, please try to finish it if you can today itself. Okay, adama කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් පුතේ මොකක්ද ප්‍රශ්නයක්? No, madam. හරි. මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් ඒකේ අපි ඊළඟ දවසේ ඩිස්කස් කරමු. Most probably your next class will be on the Saturday night. Okay, මේ සෙනසුරාදා හවස මම ක්ලාස් එකක් කරනවා බොහෝ දුරට. හරිද? Okay, then thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night all. Thank you, teacher. Good night. Bye, teacher. Thank you, teacher.